How does it feel to be at the closing ceremony? It feels really great, yeah. It's my first time at IFFI, and I'm really excited to be here. Any film festival is like real festival for all the actors and all the artists. So yes, I'm here to celebrate. Agni is on the card, so can you please tease us all about the project? So Agni, I guess I'm very proud about the film, and I'm really lucky that I am a part of this film, which is going to be India's, I guess, first ever firefighter film. सो अग्नि एक ऐसी फिल्म है जिसमें हम पहली बार शायद फायर फाइटर्स की दुनिया को, उनके जीवन को थोड़ा नज़दीक से देखेंगे. और पिछले कुछ सालों में जितने फायर इंसिडेंसेस हम सब ने देखे हैं न्यूज़पेपर्स में, आई गेस उस हिसाब से शायद बहुत कुछ जानने भी मिलेगा नया. I feel privileged, man. I feel really lucky and feel honored actually, because मैं करेक्ट टाइम पे शायद करेक्ट अपॉर्चुनिटी तक पहुंच पाया. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.